Hi, guys. Good morning, good afternoon, and good evening to you. That actually depends on where you are watching me from and your location right now. Ẹ káàbọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́ ní gbogbo tí a bá ti ń gbọ́ mi ní àsìkò yìí. I want to welcome you once again to this platform for another update. Thank you for joining us once again. Yes, still on the matter. Queen Naomi Silekunola and Ooni of Ife. And you know that for sometimes we've rested on the social media space about Queen Naomi because we have not been seeing any update from her until that's a day that she appeared with the prince, sorry, Prince Tadenikawo at Ojaja Park Grand opening in Akure. And since that particular event, a lot of things have been heard on the space of social media. People have come out to say their mind about what they feel, how they feel, and what they observe between Ooni of Ife and Queen Naomi Silekunola on that fateful day. And you know, we have shared a lot of videos about that on this platform. You can check and see those videos for yourself. And now we have more updates about this matter. And you know, one thing I discover about Queen Naomi is that a lot of people actually love her because looking at the fan base, looking at the kind of people that actually uh, want to say something good about her, they are amazing and they are too many, and so it shows that a lot of people actually love her. And despite that, we still have a lot of people that doesn't like her really. And I usually say that that is life. A lot of people cannot love you equally. Some people will love you, and some people will have to have their reservation about you. That is life. Now, Saheed Ire, you know Saheed Ire is an activist, is a musician, and is a traditionalist. And what else can I say about Saheed Ire? And he's a speaker to on a space of social media, especially Facebook. Saheed Ire has come out to talk about this issue between Queen Naomi Silekunola and Ooni of Ife Oba Enitan Ogunwusi Babatunde Ojaja the second. And Saheed Ire actually come from a different angle this time around because what a lot of people have been saying is actually differ from where Saheed Ire actually come from this time around, because Saheed Ire he came from the perspective that that's what we saw King Ooni did in Akure was because he married to Queen Naomi. And according to Saheed Ire, Queen Naomi must have been one of the instrumentals to why Ooni of Ife went to Akure uh, to actually planted an huge project like that Ojaja Park in Akure. And according to Saheed Ire, if Queen Naomi could do that, there is no reason why Queen Naomi should leave Ooni of Ife. And apart from that, he also talked about Prince Tadenikawo Aderemi Ogunwusi, that Tadenikawo is a prince, and based on Yoruba tradition and culture, a prince must not live outside the palace, outside his father domain. According to Imani Oriade Kisunta. Now, these are the things that the Saheed Ire actually talked about in this chat, and he also went ahead to also call on the leaders in the Yoruba land, especially especially Baba Obasanjo Olusegun, to also come to the rescue and talk this thing out between these two lovers. According to him, that video actually shows that
Oba Enitan Babatunde actually loved Queen Naomi, and likewise, Queen Naomi also loved her husband. So, guys, let us listen to Saheed Ire first. Then I will come back again to hear from another speaker, that is Madam Oju Abe Lawa, that she also talked something about Queen Naomi. Ilẹ̀ Yorùbá kò mà ní bàjẹ́ lápapọ̀ o, àmọ́ ibi tí mo fẹ́ darí ọ̀rọ̀ mi lọ lénìí kò jìnnà rárá níbi tí ilẹ̀ Yorùbá orí Oòduà tó ti ṣẹ̀ wá ni. Kábíyèsí bàbá wa Onírìṣà, bàbá wa Ọ̀jájá, ẹ kú oríire, torí pé ẹni tí wọ́n bá ń ṣoríire nídìílé wọn ó máa mọ̀ pé oríire ni nǹkan tí ẹ lọ ṣe nílùú Àkúrẹ́ yẹn. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ ẹ dìde tí yín kò ní bàjẹ́. Àmọ́ mo fẹ́ fọ opportunity bẹ̀ ẹ̀yin àgbààgbà níṣẹ́ kan tí ẹ tún ṣì máa bá wa ṣe nílẹ̀ Yorùbá yìí. Ọ̀rọ̀ mi á wá lọ sórí ọ̀rọ̀ àǹtí wa Naomi Silekunola Ọ̀jájá, ẹ jẹ́ n pè bẹ́ẹ̀, Queen àǹtí mi ni, torí pé ọmọ tí wọ́n bá ti bí l'Àkúrẹ́ tó bá ti jẹ́ pé omi ẹ̀yà Àkúrẹ́ ni, sísítà mi ni, torí pé Àkúrẹ́ ni ìyá tó bí èmi náà lọ́mọ. Màmá Àkúrẹ́ sọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan kò yín àǹtí Naomi yìí ti ní sùúrù náà. So ọ̀rọ̀ yìí náà dẹ̀ máa kan bàbá mi Adéṣidà, bàbá wa ọba Àkúrẹ́ tèní, Kẹ́mi Ọláògùn bàbá mi. Àmọ́ torí nǹkan tó máa jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ yìí ni pé mi ò fẹ́ kí ó wá di ọjọ́ iwájú kí wọ́n máa pè ìtàn ìyàlé Àkúrẹ́ lápapọ̀ lórí. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Àkúrẹ́ mo fẹ́ kẹ́ múṣẹ́ ìṣe, àti màmá tó bí àǹtí Naomi. Kò sí nǹkan tí ó pọ́n olórí ilé bí kó wà lábẹ́ ọba. Ẹ má ti àǹtí Naomi tẹ́ bá rí fídíò yẹn farabalẹ̀ gbọ́ tán, bọ̀ mo kàn jẹ́ kẹ́ mọ ibi tí mo lọ ló yẹ kí n kọ́kọ́ sọ statement pé kò sí nǹkan tó pọ́n olórí ilé bíi pé kó wà ní abẹ́ ọba. Ẹ jẹ́ kí n wá sọ ọ̀nà méjì tó máa gbà dùn yín lọ́jọ́ iwájú tí mi ìdẹ̀fẹ́ kírú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ló jẹ́ kí n mú program yìí wá. My sister, obìnrin kì í gbọ́ nílé ọkọ kó èrè ọkọ jẹ o. Gbogbo nǹkan tó bá wù kó ṣẹlẹ̀ láàrin ẹ̀yin àti bàbá mi Ọ̀jájá Ọọ̀ni of Ifẹ̀, ẹ bá fọwọ́ wọ́nú kẹ́ gbàgbé ọ̀rọ̀ àná kẹ́ lè rí mi ìjà. Kò sí nǹkan tó kàn mí, mi ìfẹ́ mọ nǹkan tí ìbá wù kó ṣẹlẹ̀, àmọ́ ọkọ ló lórí aya. Tẹ́ bá dẹ̀ wá wò ẹ rí pé bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àti kábíyèsí ìlú Àkúrẹ́ wọn ṣe gbọ́ mi sí ohun mi ò tó, àmọ́ nǹkan tó jáde láti ara Àkúrẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ Ọọ̀ni of Ifẹ̀, it's like it's the first history nílẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. Ṣé rí àwa Yorùbá à ń da ọwọ́ bo àwọn nǹkan kan nítorí pé tí n bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tẹ́yìn ò bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tí n ta fi bàjẹ́ tán à ní fúnra. Ó máa kò ní da kí Àkúrẹ́ wá ní bad record wípé Àkúrẹ́ kì í dúró lé ọkọ, ṣèbí yẹn náà ló lọ sí ọ̀dọ̀ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tí ò dúró ń bẹ̀ yẹn. Ẹ̀dẹ̀ máa wá wò pé ọkọ yóò fẹ́ ìyàwó kan, kò fẹ́ ìyàwó kejì, kò fẹ́ ìyàwó mẹ́ta o. Kó má wá di pé ọmọ yín ẹ rí pé ó yẹ ọmọ yẹn lójú ayé ní ọjọ́ tí bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tó ṣí park tí ẹ lọ gbé bá wọn tí ẹ dẹ̀ kúnlẹ̀ fún ọba, àmọ́ ẹsẹ̀ yín ní orókún méjèèjì ò délẹ̀. Lóòótọ́ àǹtí mi Naomi ẹni jẹ́ àkàndá Elédùmarè tó lè má hàn sí àwa, àmọ́ nǹkan tó bá ti mú yín tẹ́ ẹ lọ sí abẹ́ ọkọ wípé bí báyìí lẹ fẹ́ máa bímọ sí, lè kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe gbà tó lè gbà tó ọkùnrin yẹn. Àǹtí mi, the reason why tí mo fi darí ọ̀rọ̀ sí àǹtí Naomi ni pé my mother is from Àkúrẹ́, ìyá mi ò dì pàtì bàbá mi kó tó ṣaláìsí. Ẹ má yẹ kí wọ́n mi ìfẹ́ kí wọ́n padà pètọ́ burúkú ní Àkúrẹ́, kété ìyẹn ọmọ Àkúrẹ́ pé dídí o ìjókòó lórí mátàkì mi sọ kó fi kọ́ra Déjì ọba a seat. Ìjẹ́ adá àǹtí Naomi padà sílé bàbá mi Ọ̀jájá torí fọ ohun kò ṣe sákúrẹ́ gan, ohun kò wú ni lórí, kò brilliant ni, torí pé bàbá mi Ọ̀jájá Ọọ̀ni of Ifẹ̀ èyí ṣabaramóore jẹ́ bàbá mi èyí mi lákúrẹ́ ìjókòó, ìyẹn olóyè kété lákúrẹ́ ìjókòó sórí mátàkì mi sọ yìí. Mo for you understand dá tó pọ́n nílé tó torí fọ bàbá mi Ọ̀jájá Ọọ̀ni of Ifẹ̀ náà ó pọ́n Àkúrẹ́ lé ló ṣe kí ní ìlú sí Ìbàdàn, ṣe sí Ìlọrin, ṣe yà ṣe sí wo, torí fọ ó ti rí ọmọ ríà gẹ́gẹ́ bí ọmọ èdè ìfojúpa èèyàn àna rẹ̀ ló ṣe yá sí irú ibi kó wà ní kó ṣe irú bá ní síbẹ̀. Ìjọ torí Ọlọ́run pé ti Àkúrẹ́ èsì ti mítì lórí ọ̀rọ̀ nítorí pé ìtàn á wáyé o, ìtàn á wáyé o. Ayé ò ní pètàn tí ò dá lórí ọmọ wa o, ayé ò ní pètàn tí ò dá lórí yín o, torí history Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tèmi á tún wà nínú record, history tí yín bí ẹ ṣe ó máa tún wà ń bẹ̀. Ẹ rántí o,
ẹ rántí ọba tí wọ́n lé kúrò lórí ipò, ọba kì í ṣe ọba tàná àmọ́ wọ́n ti fọgbọ́n di ọba tàná. Ìyẹn ẹ rán mi létí kábíyèsí ọba Adésínà, ìrántí fọ obìnrin àlára wọn kò tètè gbé ṣubú torí fọ àjà rẹ̀ èé farabalẹ̀, àjà fúnra làjà ṣe jẹun. Now Àkúrẹ́ ti nípa báyìí nílé Ifẹ̀, ìtàn yìí ni ti àlílẹ̀ báyìí, àmọ́ báwo nìtàn yẹn ò ṣe ní bàjẹ́, báwo nìtàn yẹn ò ṣe ní máa ti ọmọ yẹn lójú tó bá di àgbà? Àbí ṣé kìí ṣe ọmọọba ni? First question yẹn, tó bá ti jẹ́ pé ọmọọba ni ẹ dá padà sí palace. Ìran Yorùbá ló máa ń sọ wípé orí adé kìí sùntà. Ẹ má fi orí adé ṣe yẹ̀yẹ́, ẹ má fi orí adé wọ́lẹ̀. Ẹ rántí pé gbogbo ìwà táwọn wù nílẹ̀ Yorùbá ìpátápátá làwọn tó wà lókèrè fi ń useless wa. Àwọn tó wà lókèrè, àwọn àràbù ni, àwọn òyìnbó ni, gbogbo àwọn aláwọ̀ funfun, òun náà fi ń useless wa torí pé ẹ lè gbọ́ pé ọba kan downgrade ara wọn ní ilẹ̀ àwọn aláwọ̀ funfun. Ó ṣe wá jẹ́ pé àwọn aláwọ̀ dúdú la fẹ́ máa fúnra wa lé èèwọ̀ jẹ. Pọ́nbélé èèwọ̀ gidi ni tí Bàmí Ọ̀jájá Ọ̀ọ̀ni of Ifẹ̀ bá wà láyé láàyè tókùnrin míì wá ń gorí yín, èèwọ̀ ni àǹtí, èèwọ̀ ni. Ìtàn burúkú ló dẹ̀ máa jẹ́, kó má lọ jẹ́ ìtàn burúkú fọmọ tó ẹbí, kó má wá lọ di pé ìtàn burúkú àwa dúró dé ní pálásì Ọ̀ọ̀ni of Ifẹ̀ tó bá dọjọ́ wájú. Èmi là ń wò àwọ̀la, gbogbo ẹ̀dá tí kì bá ti kí wọ̀la wọn kì í pẹ́ ṣubú o. Àǹtí Naomi, mo bẹ̀yìn, mo forí adé bẹ̀yìn, mo forí adé Àkúrẹ́ bẹ̀yìn, mo fi tabiyamọ bẹ̀yìn, mo fi tibi tẹ́ gbà jáde bẹ̀yìn. Àǹtí mi wá bú yín torí ẹ̀ wọ́ọ̀tì ebú. Ó ṣeé ṣe kí ẹ má jẹ́ kí àwọn gbà bí mo ṣe gbà, ẹ má yẹ kó máa sọ̀rọ̀ sí yín létí. Àwọn tọ́ọ̀ ní máa sọ fún yín pé kò dákẹ́ ní ni, ẹ má gbọ́ tiwọn. Ẹ tí ò níyàwó lé òní fún yín advice pé kẹ́ padà sílé ọkọ yín, ẹ tí ò sí lábẹ́ ọkọ òní fún yín ní good advice o. Nǹkan tó dẹ̀ rí gbà lọ́wọ́ yín, ìjẹkújẹ kò ní jẹ́ kó lè sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín pé kẹ́ padà sílé ọkọ yín. Torí pé àbálọbálọ àbọ̀ ń bọ̀, àǹtí mi, mo mórí adé bẹ̀ ọ́, padà sílé ọkọ rẹ o. Wéèrà Kùrẹ̀kẹ́ mú ìyàwó wéèrà Rámáyé o. Mo bẹ̀ ọ́ ni èyí mi Sílẹ̀kùnọlá Naomi, mo bẹ̀ yín, ẹ má ra ìtàn burúkú de ọmọ tí ẹ bí ẹ̀ o, ẹ padà síbẹ̀ o. Mo mórí adé bẹ̀ yín o, mẹ́ bẹ̀ ọ́ ni o, mẹ́ pàṣẹ o, torí mẹ́ tó pàṣẹ kó lórí ọba, but mo tún yóò pàṣẹ gẹ́gẹ́ bí àbúrò rí, because I'm a nice person to you, I like you, you are so beautiful. Kí lẹ wá níta, kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ẹ má jẹ́ kó pàtàn burúkú l'Ákúrẹ́ lórí, ẹ má jẹ́ kó rí Àkúrẹ́ as a bad example in society. Àǹtí, gbogbo èèyàn ọmọ Àkúrẹ́ ìdákúndàbọ̀ ìgbọ́rọ̀ kí mo sọ yìí ṣiṣẹ́ lé lórí. Kábíyèsí Síjú Adé ìdákúndàbọ̀ ìbánijókòó lórí mátà yóò kí n sẹ́tù ìjà kó bá wà lúbẹ̀ o. Ìjẹ́ káàntì Naomi padà sórí ọ̀dọ̀ Ọ̀jájá o. Bàmí Ọ̀jájá of Ifẹ̀ ti ṣe máa ní gbàgbé sákúrẹ́ o. Ó dẹ̀ ti a ṣe ju èyí kó tí ṣe dá spọ́ọ̀tù sí ni, ó ti a ṣe jù bẹ́ẹ̀. Ìdákúndàbọ̀ ǹjẹ́ kí àǹtí Naomi padà lọ sílé ọkọ rẹ̀, ìmọ̀jẹ́ ìyẹn ọkọ líbí ìyàwó kó dúró sílé Ọ̀jájá Ọ̀ọ̀ni of Ifẹ̀ yìí. Èsẹ̀ni ké fẹ́ ohun tó dáa o, gbogbo ènìyàn ló fẹ́ nǹkan tó dáa tó sùn ọ̀. Àǹtí, ẹ padà sílé, gbogbo nǹkan tó bá wà ń bẹ̀ ẹ gbàgbé ẹ̀. Ilé bàbá Ọ̀ọ̀ni of Ifẹ̀ kì í ṣe ilé ẹlẹ́mìí òkùnkùn o, rárá o, kì í ṣe ilé ẹlẹ́mìí òkùnkùn o. Ibi tó bá ti ń jọba nílẹ̀ Yorùbá ó máa involve caution. Gbogbo nǹkan tó bá ti yẹ kẹ́ ẹ ṣe gẹ́gẹ́ bí olórí náà ni kẹ́ máa bá wọn ṣe ń bẹ̀. Ayé ò ní pàtàn burúkú lé yín lórí o. Fún ìdí eléyìí, gbogbo etí tó bá wá gbọ́ mẹ́sẹ̀jì mi tó bá wò mí gẹ́gẹ́ bí ìkà, Ọlọ́run á sọ fún ọmọ tiẹ̀ náà ò ní rí ìdíjókòó sílé ọkọ. Bọ̀ gbogbo ẹ̀rí tẹ́ bá ti wá rí mẹ́sẹ̀jì mi tẹ́ ẹ kà á kún tẹ́ ẹ bẹ̀ ṣeṣẹ́ lé lórí, ọmọ tí yín kò ní dọmọ rí igbá o, lágbára Ọlọ́run ẹ̀ ní ṣorí burúkú o, ẹ̀ ní dààmú o, ẹ̀ ní fọwọ́ yín gbọ́mọ sí o. Bàbá mi Déjì, ẹ dákun ẹ dábọ̀, mo bẹ̀ yín, ẹ ṣiṣẹ́ lórí kinní yìí o, torí èmi kọ́, torí ọ̀la ni o. Bàbá Ọbásanjọ́, mo pè yín lórí mátà yìí o, ẹ lè pe Naomi kó má dá yín lóhùn o. Gbogbo ẹ̀yin bàbá nílẹ̀ Yorùbá ẹ lè pe Naomi jókòó kó má dá yín lóhùn, ẹ má dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí o, torí ìtàn burúkú ló máa dà tó bá dọjọ́ iwájú o. Ẹ rò pé ẹ fẹ́ rántí pé òwò tí ọmọ bá ti wọ̀ nǹkan míì ti wà ń bẹ̀ o, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo wá in peace ni, mi ò wá in fight. Ire o. Yeah, welcome back, guys, for that a piece from Saheed Ire. Saheed Ire spoke about it, and I think this
must have been the thought of a lot of people about this matter. Now, okay, before I talk, let us hear from Madam Oju Abe Lawa. She also said a lot of things about what she feel about Queen Naomi Silekunola and Oba Enitan Babatunde Ogunwusi. According to Madam Oju Abe Lawa, she said, if you look at that video very well, you will see this kind of chemistry between Ooni of Ife and Queen Naomi. According to her, he said, if you see the expression of the king, you will discover that Oba Enitan has never been happy like that since Queen Naomi left the palace. So, let us hear from Madam Oju Abe Lawa again about her perspective and what she wants to tell us about this. Then we'll come back and talk little about all these two speakers that we've heard from them. God bless you. Let's hear them. Adéníkáwò ní bàbá ń gbówó lé lọ ẹ wò kíní yẹn àwa tá a bá lójú inú là á mọ̀ ìwọ dìdìrín ọ̀ ní understanding tá à ń wí àwa tá a bá mọ̀ ń wò yàn àwa nìkan la lè mọ̀ tó lọ́ọ́ lè sọ pé because ó ti pẹ́ tó ti rí wọn àbí torí pé irọ́ ni. There is this genuine happiness that shows that we have seen in a very long time with Oba Ooni. There is this radiance that we saw on his face in that video that it's real. And that is why I said, if a man married you as a second wife, third wife, fourth wife, just to complete you, má fẹ́ ba ẹni tó bá ń bẹ̀jẹ̀ kó rí ibú má bàa ṣe ọ́. Ọkùnrin lè love 10 women in a different way, but ayọ̀ ẹyọ kan ni nínú ẹ̀mí ẹ̀. Asset ni ayé rẹ̀ gan wọ́gbọ́n ò ní bẹ lọ́n kírù mi kọ́ fẹ́ lọ fẹ́ gba kọ́ lọ fẹ́ snatch ẹ̀ ọ̀ nílé sun. Ẹni gbé kàkà fi kí ọba ibo ni ó ti fán. So that is why it is very easy for me to tell you that it is allowed if it's your intention is to go there to be completed as a woman. If you want to come as a woman with the intention that I want to be completed, I need a man to complete me, I swear to work with you. I'm still asking, Timba ma number Naomi. Timba leni to ma number Naomi o. Wallahi pe ibe, ni kó padà sáfẹ́. Torí a kàn parọ́ ni, à ń tara wa ni. Naomi náà ní feelings fọ́ba yẹn. Naomi yẹn náà òun náà sì fẹ́ràn ọba yẹn. Gbogbo agídí tí ń ṣe yẹn mo rí lójú òun náà. Òun náà sì fẹ́ràn láìvù rẹ̀ náà sì kò tí ì wà pa náà pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ó lè máa bínú pé ọba pàpà lọ ṣe promo o. But what I saw in her eyes ó jẹ́ kí n mọ̀ pé Naomi gan sì fẹ́ padà síbẹ̀. Naomi gan kò fẹ́ move on bí bàbá wa Ooni ò ṣe move on. Bàbá wa Ooni ò move on. Ẹ má jà máa parọ́ mọ́. Bàbá wa Ooni sì fẹ́ bọ́ gẹ́ yẹn nù kíní ó fẹ́ wọ́n gẹ́ Naomi yẹn. Ọmọ yẹn total package ni. Ẹ̀ka ni wọ́n máa wá nù lifetime mú bẹ́ ọkùnrin. Àwọn Naomi ẹ̀kan ni wọ́n máa ń wá. Naomi ò ti torí trónù.
Naomi is only throne. When they parọ́ fún ọ tó torí throne. Naomi náà like kábíyèsí yẹn as a man. Ọ̀nà wo ni? Rí Dédúwúrà ni. Ẹ̀yin gbúrò Dédúwúrà tó kọ́ bá ni ẹ gbúrò rẹ̀ mọ́. Àwọn obìnrin kan wà wọ́n bá kọba ọba ni wọ́n tó lọ fẹ́. Àwọn ni Dédúwúrà. Ọ̀dọ̀ Arabians ló pàpà lọ ẹ gbúrò ẹ̀ mọ́. Ọba ló tó lọ fẹ́ èèyàn pàtàkì ló tó lọ fẹ́ ní Arabian mi mọ ìlú tán láti bóyá Qatar ni àbí kan ọmọ ọba bẹ Arabian kan ló tó lọ fẹ́. Naomi is ọmọ ilé ni ìlú èbó ló ti kàwé rẹ̀ o yà ọmọ ilé ni Dédúwúrà former Ooni of Ife wife tí ó tó jẹ́ olókọ́kọ́ kọ ọba nínú history. Dédúwúrà ló kọ́kọ́ divorce ọba nínú history. Òun ló kọ ọba ó ti lọ fẹ́ lómi àti ẹ̀ ló ti bímọ síbò fún bẹ̀yẹn la gbọ́ ni o as allegedly. Èyí tí mò ń fàyọ ni pé stay your lane. Allow men to love you willingly. Don't force them. Olójú kòkòrò ni yín. Ẹ mọ̀ ìyá ọ̀sọ́jọ́ sọlọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ post àwọn ìyálé yín sí online. Ẹ lọ yọ fọ́tò yẹn kó ń bẹ́ o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ post ìyálé yín tẹ́ ń búlì wọn lọ́la. Ẹ lọ yọ fọ́tò wọn kó o. Àjẹ́pẹ́ ẹ̀ ń kọ lẹ́tà sí bíbí Ọlọ́run. Allow men to love you willingly. Don't force them to love you tipa. Don't damage what they have used all their life to build just because you want to come inside. Kẹ́ ẹ má bàa kàn bínú Ọlọ́run. Láìpẹ́ ìlà ìjìnà tẹ́ ẹ bá lọ dá dúró ẹ kàn ìbínú Ọlọ́run. Yes, guys, you're welcome, and thank you for watching these videos. And I believe we have all picked one or two things about this video. Yes, from the aspect of Saheed Ire, yes, she has spoken well, and I think some of the points that he raised in that speech, they are valid and they are also good. And I think he said a lot of things about the prince, and which I think is right about that. And he also talked about the influence Queen Naomi had on the king before king decided to erect that edifice in Akure. And I think with that too, Saheed Ire is also right. So Saheed Ire has said his own, and I think all hands must be on the deck if actually we want all these things to actually come to pass. My conclusion, I will conclude later. Now let me talk about Madam Oju Abe Lawa, who also spoke about how King feel and how Queen Naomi also felt on that particular day. And I think based on what people have been saying on the space of social media, there is this chemistry between the king and the queen, and which a lot of people believe that King Ooni of Ife actually loved Naomi. From what Yekudi said, he said Oba Enita has never come out to say anything about what actually happened and what led to that reason why Queen Naomi left. And that is a respect. It means that King actually respect King actually respect the queen, and that is what Mama Oju Abe Lawa also spoke about. Now, I want to conclude this way. Now, if actually we are saying that Queen Naomi should go back to the palace, now, my question is this: which position will Queen Naomi be now? Are you getting it now? So, as we are looking for a solution, we are looking for the king and the queen to come back the way they are before. At least
Queen Naomi have to go to the palace. Now, which position will Queen Naomi be? Will it be first, the middle, or the last? Though we know that if you want to look at this, she's the senior of the wife of the queen that are in the palace for now. She's their senior. But now, Miriam, based on the hierarchy in that palace now, Miriam is the first. Now, will Miriam agree to shift for Naomi? Will Naomi agree to accept every conditions in the palace based on the hierarchy of the queen in the palace? That is the question that we need to also think about if we actually saying that Queen Naomi should go to the palace. I believe that things can be talked out, but we don't even know if there are other arrangements between the king and the queen. But with what we are seeing, they are not officially divorced themselves. If you look at every page that Queen Naomi had on his page on social media, the name of her husband, Ogunwusi, is still attached to those names. So it means there are a lot of things that we are yet to know about this their relationship. So I would have loved it that Queen Naomi should go back to the palace, because a lot of us will love two of them together. That is the reality of the matter. But this question that I'm raising, I want us to answer this question. Which position will Queen Naomi be in the palace? Because as we have it now, Miriam and Anako Ogunwusi is being addressed as the Yelua of Ile-Ife. Now, if Queen Naomi actually come back to the palace, what will be her position? As much as I love Queen Naomi to go back to the palace, as much as I love Queen Naomi to be in the palace and allow the king also to raise up that prince with her, this question needs to be answered. God bless you, everyone. So thank you for watching this video. And if today is your first time joining us here, please kindly subscribe to our channel and make sure you on your notification button so that anytime we upload a new video like this particular one, you'll be actually notified. So till the next time when I will be coming your way, once again, for more updates, I want you to remember